Ma tovu oha lecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Ma tovu oha lecha Yaakov Mishkanotecha Yisrael. Shabbat Shalom. Good Shabbos. We'll get started on page 103 with Birkot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sachvi bina levchin ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani betzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani bat chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish harumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadek aver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten le'ahev koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavir shenamein hayodnu mamei afapai. Utanenu hayom v'choyom lecheinu chesed u'lerachamim beinach v'einei kol ro'enu v'tikmalenu chesedim tovim. Baruch atah Adonai gomel chesedim tovim le'amo Yisrael. Le'olam yehei adam yirei shamayim v'seder v'galui. מה אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו. אבל אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם אוהבך, שנשבעת לו בהר המוריה. אשרינו, אשרינו, מה תחכנו, ומה נעים נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומרהיבים, ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. קדש את שמך מקדש את שמך, וקדש את שמך בעולמך, וישועתך תרים ותגביה קרננו. ברוך אתה אדוני, מקדש את שמך ברבי. 107. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לעסוק בדברי תורה. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. These are the deeds that yield immediate fruit and continue to yield fruit in time to come. Honoring parents, performing deeds of kindness and love, attending the house of study morning and evening, providing hospitality, visiting the sick, helping the needy bride, attending the dead, probing the meaning of prayer, making peace between one person and another and between partners. And the study of Torah is the most basic of them all. We'll turn on over to
Psalm 30 on page 120. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. שמע אדוני וחונני, אדוני אהיה עוזר לי. שמע אדוני וחונני, אדוני אהיה עוזר לי. הפכת מזבחי למחולי, פיתחת שקי ותזרני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם מותקה. No minion? No. Okay. Turn on over to page 122 for Baruch Shemar. Baruch Shemar v'haya olam. Baruch Oseh v'reshit. Baruch gozer umekayem. Baruch merachem al habriot. Baruch haylad v'kayam lanetzach. Umatzil Baruch Shemo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hayalav harachamanu mulav b'fi amo. Yachid chei olami melech meshubachim forarei ad shemo hagadol. Baruch atah Adonai melech mulal batishbachot. Hodu l'Adonai kiru v'shmo, diu v'hamim alilotav, shiru lo, zameru lo, sihu b'chol nifleotav, hitalelu v'shem kodsho, hitalelu v'shem kodsho, shiru lo, zameru lo, sihu b'chol nifleotav. Yismach lev mevakshei Adonai tishu, Adonai v'yozo bakshu fanav tamid. Ki kol Elohim elilim, Adonai shamayim asah. Hod v'hadar lefanav oz v'chadva bimkomo. Romemu Adonai Eloheinu v'ishtachavu l'adam raglav kadoshu. Romemu Adonai Eloheinu v'ishtachavu l'har kodsho, ki kadosh Adonai Eloheinu. Urachum yechaper avon v'lo yashchit v'yarbal hashiva po v'lo yeir kol chamato. Tenu oz l'Elohim. Adonai tzavot ashrei adam boteach bach, Adonai Hoshia, HaMelech yaneinu v'yom koreinu.
הושיע את עמך וברך את נחלתך ורם 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 ונשם רם ונשם עד העולם הושיע את עמך וברך את נחלתך ורם 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 ונשם רם ונשם עד העולם נפשנו חיכתה לאדוני עזרנו מגיננו כי בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו ייחסתך אדוני אלוהינו עלינו כאשר ייחלנו לך ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בשועתך אשירה לאדוני כי גמל עלי Turning over to Psalm 136 on page 132. I invite you to rise. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לי אלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוקה הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה יורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. ביד חזקה בזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. איי אדוני, ינאי נאי 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 נאי, ינאי די, ינאי די. Adonai, 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 noten lechem lechol basar, ki leolam chasto, hodu liel hashamayim, ki leolam chasto. 136. Ashrei yoshvei veitecha, od yehalelu chasel. Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am sh'Adonai Elohim. Tehillat Adonai yidaber bi vivarech kol basar shem kodsho leolam vaed v'anachnu nevarech Yah me'ata ve'ad olam. Hallelujah, hallelujah.
Mashiach Adonai. Shel Yaakov Ezra Sivru al Adonai Elohim. Usei mishpat lashukim noten lachem l're'evim. Adonai shomer et gerim yatom v'yamanai yoded v'derech v'shem yavet. Im loch Adonai leolam elak Zion l'dor v'ador. Hallelujah. Hallelujah. Ki tov zamra Eloheinu. הרופא לשבור אליו ומחבש לעצמותם. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לו עשה כן לכל גוי ומשפטים בידעום. הללויה, הללויה, הללו את אדוני מן השמיים. הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו. וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, שיר לאדוני, שיר חדש. לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם מחבלי ברזל, לעשות במשפט כתוב ודרכו לכל חסידיו. הללויה, הללו, 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 הללו. Hallelu, 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 hallelujah, hallelujah, hallelu, hallelujah, 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 hallelu, hallelujah, hallelu, el bekocho. Hallelu birkia uzo, Hallelu vigvurotav, Hallelu kerov kulo, Hallelu biteka shofar, Hallelu benevel vachinor, Hallelu bitovu machol, Hallelu beminim ve'ugav, Hallelu, 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 Hallelu betzil telei trua, Hallelu, 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 Hallelu betzil telei trua, kol anshama ti hallelujah, Hallelu, Hallelujah, kol anshama ti hallelujah, Hallelu, Hallelujah. Baruch Adonai leolam, amen ve'amen. Uvaruch shem kvodo leolam v'yamalei kvodo kol haaretz, amen ve'amen. Vayevarech David et Adonai le'nei kol hakahal, ve'yomer David.
אתה הוא אדוני האלוהים, אשר בחרת בי אברהם, והוצאתו מאור כסדים, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. וחרותי מו הברית לתת את ארץ הכנעני החיתי. ויבקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה, ואת רודפיהם השלכתי במצולות כמו אבן במים עזים. ויושע אדוני ביום ההוא. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו עם את אדוני ואמינו באדוני ומשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השירה לאדוני, כי גאו גזוז ברוחבו רמה וים עוזי וזמרת ויהי לי לישועה. 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 ברוך הבא. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעולם ועד. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותן להם מרים שירו לאדוני כי גוגה, סוס רכבו רמה בים. כי לאדוני מלוכה מושל בגויים, מלאו מושים בארץ ציון לשפוט את עריסיו. והייתה לאדוני המלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You can be seated. נשמע קול חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו.
Adonai Eloheinu Veruach kol baser tifer u'tiremem zichrecha malkeinu tamid מבלעדיך אין לנו מלך או אלו משיח המעורר ישנים, המקיץ נרדמים, המסיח חלמים, המתיר אסורים אילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה בידינו פרוסות כנשרי שמיים ויגדנו קלות כאיילות אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים על אחת מאלף אלפי אלפים ברבי רבבות פעמיים הטובות כל עצמותי תאמרנה אדוני מי כמוך מצילוני מחזק ממנו ואביון מגוזלו מי יתמלך ומי ישפלך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ נהללך ונשבחך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו האל אתה תמות וזכר הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח ונורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתובנו צדיקים באדוני לישרים נאוות תהילה בפי ישרים תתהלל ודברי צדיקים תתברך ולשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ורינה עבר שמך מכין בכל דור ודור שכן חובת כל היצרים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להוקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו שיר ושבחה הלל וזמרה וזמם של הנצח גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות מעתה ועד עולם
Baruch atah Adonai al-Melech gadol b'tishbachot Elodot Adon haniflaot Habocher b'shirei zimra Melech el-chei ha'olamim Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah Ve'elmad yivrach yirutei v'yamlich machutei V'chaychon u'vyomechon u'chaydecho beit Yisrael Bagala bizman gariv v'imru amen Yehi shmei rabba mevorach le'olam olamei hamayah Yitbarach v'yishtabach Vitbar vidumam vitnasei Vitadar vitalav vitalal Shmei kodesha barichu Leila min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nachamata Damiran be'alma Vimru Amen Barechu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Yotzor uvorei choshech Osei shalom uvorei et hakol Hakol yodu Hakol yishabchu Hakol yomeru Ein kadosh kadonai Hakol yiromemu chaselayo Ser hakol Ha'ela poteach bechol yom Daltot sharei mizrach Uvokeach alonei rakia Motzi chama mimkoma Ulevana mimchom chita Umeir leolam kulo uyoshvav shibara b'midat rachamim. Ein kerkecha V'in zulatacha v'spiltecha u'medom elach Ein kerkecha Adonai Eloheinu b'olam hazeh V'in zulatcha makenu l'chayei olam haba Efes spiltecha go'elinu limot hamashiach V'yein tom elecha Moshienu litchiat hametim El Adon al kol amasim Baruch umvorach befi kol neshama Kalo v'tuvo umalei olam Datut vuna hasov v'imoto Hamidgal chayot hakodesh V'nadar bechavod al merkava Zechut umishor lifnei chiso chesed V'rachamim lifnei kivodo Tovim mehorot shebara Eloheinu Yitzaram bedat bevina uvaskel Koach ugvura natan bahem Liot moshlim bekerev tehivel Leim zim upikim noga Nahezivam bechol haolam Smechim b'tzeitam b'sasim b'voam
עושים ביים הרצון כהונם פאר וכבוד נותנים לשמוץ עולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש ליל אשר שבת מכל המעשים. לפיכך יברכו ללית כל יצוריו. תפרח מושיענו לשבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. Run 153. תפרח צורנו מכינו וגואלנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה ויורה רצון קונם, וכולם בורחים מפיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ופרים ומריצים, ומקדישים וממליכים. את שם האל המלך, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד, עונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור, לעושי אורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש של ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Ava Rabbavtanu Adonai Eloheinu Chem Lagidol Lavitera Chamalta Aleinu Avinu Malkeinu בעבור אבותינו שברכו בך, שברכו בך, אבינו מלכנו, היי, ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהלבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי
Talmud Toratecha be'ahava, v'ha'erinenu b'toratecha, v'dabek libeinu b'mitzvotecha, v'yaked livavenu li'ahava, u'yirah et shemecha, v'lo nevosh le'olam ba'ed, v'lo nevosh le'olam ba'ed, ki v'shem kodsheka hagadol v'hanora batachnu nagila v'nismecha, nagila v'nismecha b'shuatecha, v'havienu leshalom me'arba kanfot haaretz, v'tolichenu komemiut le'artzenu, ki el poel yeshuot ata, uvanu v'cherta mikolam v'lashon v'kerav tanu l'shimcha hagadol le'la be'emet lehodot lecha u'liachercha be'ahava. Baruch atah Adonai habocher be'amo Yisrael be'ahava. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'otecha, ve'hayu hadvarim ha'ela asher anochi mitzavecha hayom al levavecha, v'shinantam levanecha v'dibarta bam b'shivtecha b'veitecha u'v'lechtecha ha'varterech u'v'shochbecha u'v'kumecha u'kshartam leot al yadecha v'hayu l'totafot b'neinecha u'chtavtam hamezuzot beitecha u'v'hisharecha v'chayim shema v'tishma. L'teit lahem k'mei shamayim al haaretz, vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael ve'amarta aleichem ve'asu lahem tzitzit akanfei v'gdehem ledorotam v'natnu al tzitzit hakanaf v'til techelet v'haya lachem letzitzit uritam oto
וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו ליד קיימת, ודוריו חיים וקיימים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו לאבותינו ואמותינו, מלכנו מלך אבותינו ואמותינו, גואלנו גואל אבותינו ואמותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם. לנו מלך גואל ומושיע. תהילו ליל עליון ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נוראתי לו תוסף אלה. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדכן ומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים,
ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומיתו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב וינביאך וכרזה על זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומך מכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ויהננו תיראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד קולך, ונצח נצחים קדושתך נקדיש. לדור ודור נגיד קולך, ונצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך חי אלוהינו מפינו, לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ינאי נאי 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 ינאי נאי 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 ינאי נאי 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 ינאי נאי נאי ay nay nay ay nay nay no. Baruch atah Adonai el HaKadosh.
Say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Israel ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, amen. Yitkara vikara shemei rabba, be'alma dirachirte v'yamlich machute, b'chayechon v'yamechon, u'chayirocho beit Yisrael, bagala v'isman kari v'meru. Amen. Yehi shmei rabba mevorach, le'alam u'lo me'amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yidumam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalah shmira kodesha. Leila min kol berchata v'shirata tushbechata v'nachamata damiran bi'alma v'meru. Tikabal tzlot honu v'archon d'cho Yisrael kodam avondi v'ishmaya v'meru. Yehi shlam rabba min shemaya v'chayim aleinu v'ako Yisrael v'meru. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu v'ako Yisrael v'ako yoshvei tevel v'meru. Amen. Shabbat shalom. Good morning. It's good to be back. Yay. We're going to turn to the Torah service on 168. Before we do this, just logistical announcement. So in terms of our masking policy, you probably all know this, but I'm just reminding everyone that everyone who's in the seats here is going to keep their masks on throughout the service. If you are coming up to the Bima for an aliyah or to do Torah reading or anything else, if you were able to get a negative COVID test this week, then you can demask. Otherwise, we ask that you keep your mask on so that we can keep each other safe and healthy as we continue to do. And so I would like to invite Brandon up, who's going to be leading us in the Torah service. And I'm going to do this just. And my COVID test was negative, but I'm just masking for proximity purposes. Okay. Ein kamocha ve'elohim Adonai ve'ein kema'asecha malchutecha malchut Kol olamim u'memshaltecha b'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo v'shalom. Avraham heitiva virtzonecha et Zion. Tivnei chomot Yerushalayim. Tivnei chomot Yerushalayim. Kivecha
Vayehi bin so Aharon vayomer Moshe Kuma Adonai ve'afusu oivecha ve'anusu mesanecha mipanecha ki mitzion teitzei Torah ki mitzion teitzei Torah udevar Adonai miYerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'Kedushato. Ve'anarachetz ve'lishme kadisha kadisha yakira anai martush bechan Yehi Rava Kodama Detiftach Libi Bioraita Vitashlim Mishalin Delibi Veliba V'cholama Yisrael Litavul Chayin Velishlam. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Laiti Romema Shemo Yachda Lecha Adonai Hagedula v'Hagevura Matiferet v'Yanetzach v'Hahod Ki ho b'shamayim u'va'aretz Ki ho b'shamayim u'va'aretz Lecha Adonai Hamamlacha V'amit naseh lechol rosh Romemu Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Ve'ishtachavu Lehadam raglav kadoshu Romemu Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Ve'ishtachavu Lehar kodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu. Nala Shevet, you can be seated.
Set. Good, good, good. Okay. So Shabbat Shalom. Good morning. Boker Tov. So this morning, we're going to be reading Parshat Re'eh. Um, I, the the focus of the first 4 aliyot that we're going to read this morning is this total war that the Torah prescribes against idolatry. And I spoke a little bit about this last night. In the conception of the Torah, and this is the interpretation of Rabbi Yitz Greenberg. It's a little hard for us to understand in our own modern context, like why are the commandments to wipe out idolatry so intense and so severe? Why is this considered to be the core offense that a human being can commit against other people, against God? Because I think to us, the concept of idolatry tends to feel somewhat abstract. What is it? What are we worshiping? If we're not praying to little statuettes and idols, what does this even mean? And this is going to be the focus of what we talk about this morning. But according to Rabbi Yitz Greenberg, he says, what idolatry seeks to do is to reduce the infinite image of God into a finite container. And God represents the infinity, the totality of all life, the irrepressible life force in the world. And when you try to reduce that into a finite space, this finite human artifact cannot sustain the infinity of life. And when you try to anchor that infinite universal dignity in that space, it actually takes away some piece of our human dignity by doing that. And it undermines that unlimited value of life. So he argues that essentially this is the same sort of mentality that leads societies, nations to dehumanize people and to murder and kill. And so when we commit idolatry, we're actually committing a sin against life itself. So the main question is, did idolatry, is it something that was eradicated and wiped out in the span of the Tanakh and later on? Is it something that we read about this morning as kind of a historical relic of days gone by? Thank God, we no longer have to worry about idolatry anymore. Great, that chapter is done. Or is it something that is alive and well in our world today? And last night I shared a little bit of the opening of the famous commencement speech by David Foster Wallace in 2005 called "This Is Water," where he talks about how all of the sort of unseen forces that shape our choices, that shape our lives at every moment that we don't notice, and how we're governed and controlled by them. And he goes on later on in the speech. And I just want to read that. I shared this with the Torah in the Woods group earlier this week, and I just think this little paragraph is very telling. He says, because here's something else that's weird but true. In the day-to-day trenches of adult life, there is actually no such thing as atheism. There is no such thing as not worshiping. Everybody worships. The only choice we get is what to worship. And the compelling reason for maybe choosing some sort of God or spiritual type thing to worship, be it JC or Allah, be it Yud-He Vav-He, or the Wiccan Mother Goddess, or the Four Noble Truths, or some inviolable set of ethical principles, is that pretty much anything else you worship will eat you alive. If you worship money and things, if they are where you tap real meaning in life, then you will never have enough, never feel you have enough. It's the truth. Worship your body and beauty and sexual allure, and you will always feel ugly. Worship power, you will end up feeling weak and afraid, and you will need ever more power over others to numb you to your own fear. Worship your intellect, being seen as smart, you will end up feeling stupid, a fraud, always on the verge of being found out.
But the insidious thing about these forms of worship is not that they're evil or sinful, it's that they're unconscious. They are default settings. They're the kind of worship you just gradually slip into day after day, getting more and more selective about what you see and how you measure value without ever being fully aware that that's what you're doing. So I think I personally fall into the camp of David Foster Wallace, that idolatry is alive and well in the here and now, and particularly as we're about to move into the month of Elul and this month of introspection, trying to gain a little bit more clarity in our lives over what forces control us and how we can exert a little more control over some of our unconscious tendencies. I think this is a powerful parsha to read to get us into that mindset. But I want to hear what you think about this. So, and whether you think idolatry is a relic or actually still very much with us today. So, without further ado, we're going to start reading from Parshat Re'eh, beginning at the end of chapter 12. Let me get my chumash. Aliyah on verse 29, page 1068. Just getting a little organized. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. Amen. הכל הבו גודל לאלוהינו תנו כבוד לתורה יעמוד. בנימין בן אחרון ופנינה לעלייה ראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, האם כולכם היום. Oh, yes, chapter 12, verse 29. We are. Oh, it's back there. Is that right? Oh, no, wait. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. Ki yachrit Adonai Elohecha et hagoyim asher ata b'shama lereshet otam mipanecha v'yirashta otam v'yashavta be'artzam hishamer lecha pen tenakesh achareihem acharei hishamdam mipanecha ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. את כל הדבר אשר אנוכי מצוותכם, איתו תשמרו לעשות, לא תוסף אליו ולא תגרע ממנו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam natan betochenu,
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yesher koach. Ya'amod chavalicha bat Yaakov Elea le'aliyah hashniya bechavod. Can I just see that real quick? Birthday. We're on now verse 2 at the bottom of page 1068. Verse 2. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach leolam va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. Ha'ot v'hamofet, uva ha'ot v'hamofet, asher diber elecha lemor, necha acharei Elohim acherim, asher lo yidatam v'na'avdem, lo tishma, el divrei hanavi hahu, el cholem hachalom hahu, ki minaseh Adonai Elohechem etchem ladat hayishchem ohavim et Adonai Elohechem b'chol levavchem ub'chol nafshechem acharei Adonai Elohechem telechu v'oto tira'u v'et mitzvotav tishmoru v'kol V'hanavi hahu ocholem hachalom hahu yumat ki diber sarah al Adonai Elohechem hamotzi etchem me'eretz Mitzrayim v'hapodecha mibeit avadim v'hadichacha min haderech asher tzivcha Adonai Elohecha lalechet ba uviarta hara mikirbecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yesher koach and Yom Huledet Sameach. Happy birthday, Elaine. Ledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach. Okay, we continue with the third aliyah, which is on page 1070, verse 7. Verse 7. Ya'amod Ephraim David ben Shmuel Dov Bechana le'aliyah hashlishit bechavod. So I'm dressed for breaking bread with friends outside in August in Atlanta. We don't Today, I looked judge. at the forecast this morning. It was going to be hot. We don't judge. You can wear whatever you want, Aaron. Well, I don't judge. I don't know about them. When I was reading, thinking of something to say, I didn't have quite the same angle you did, Rabbi Lauren, and hopefully I'm not distracting from the message Please. you're trying to share. The reading Elaine just didn't say anything about it. I read it and I saw, anyone who has any other religion than you go kill. And I thought, that's not the right message. Actually, I had two thoughts. One is both people who wrote that and people who believe that, there's some gall in thinking that what you're doing
the tradition that has been handed down to you and then you've added to is somehow better or, no, just better than someone else's tradition. There's some gall in that. And the other thought I had was, I've probably shared this many times before, if we and I don't know that it's the original thought, if we humans, instead of just following prophets, engaged in thinking, and we could read what those prophets write and then think for ourselves, oh, those prophets make sense or not, and we also come up with our own ideas and have the humility to try to look for evidence that refutes our ideas, we would be a lot better off than just following prophets, whatever prophets we follow blindly. You know, to your first point about killing anyone who has any other religion than you, I've had a number of colleagues and friends over the years who have really struggled with the Aleinu prayer because it seems to be suggesting, it's not the only way to read it, but there's a way of reading it that says, the vision of the world is like every nation will bow down to our God, sort of a very particular Jewish, our God is the best God of all the others. And so I had a friend in rabbinical school who was like on an anti-Aleinu kick, and instead he would read, he was ex-Orthodox, and so he was very much like, pushing against a lot of boundaries and trying to figure out who he was. But he would read the verses from the book of Micah that actually are printed sort of as a counterpoint to Aleinu in this Siddur. I don't know if anyone's ever looked at them, but it's on 206 if you want to take a look. But it ends by saying, for the people of every nation shall walk in the name of their God, but we shall walk in the name of Adonai, our God, forever. And the dean of our rabbinical school was so mad at him. He's like, you can't say this. He's like, it's a verse in the Tanakh. You're telling me I can't say a verse from the Tanakh? It's right there. So anyway, that's just what that made me. Totally. Absolutely, and there's a Siddur that I used to use. I have a copy here that has like 4, it's not a reconstructionist Siddur, but it has like 4 different alternatives to Aleinu, all these various, versions, and for a while I was saying a different version, and I still do from time to time when I'm davening privately, so Aleinu is a whole interesting topic. But actually, now that we're all paused, I want to get a few responses to this idolatry question, so I'll go to Ann, and I'll do my best to repeat just for the Zoom people. Yes. Right. 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 We can have a live and let live kind of attitude, but when it starts to turn into influence and coercion, that's when we say, put a stop to this. Any other thoughts on this question of idolatry? Stan, yeah. Mm. Can I just ask? So it sounds like to me there could be 2 types of unity. There's the unity of a particular practice, like the idolatry would lead you to sort of mix and blend and like have some of one and some of another. Is that the kind of unity you're talking about? You're talking more of like a peoplehood unity. Mm-hmm. Mm-hmm. So it's like the glue, it's like the stickiness. And I talked about this a little bit last night, in fact, the idea that like especially a very, very vulnerable
baby nation like Israel needed a sense of the container to keep all of them safe, and so the idolatry was really a threat to the existence of that tribe. Mm-hmm. Kind of everyone in their own, under their own vine and fig tree, doing their own thing, but in a kind of right, 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 right. But I take that in two ways. Uh huh. Here, just use the mic since you have that here. Yeah. I take that what you said in two ways, because when I thought about what you were first saying, I was thinking of silos. And silos today is not such a good word. Maybe in the time of the Israelites it was a good word, so for survival. So, but then you said after that, you know, you could listen to other people's opinions, their religions in a certain way, but that's not what it says here, right? But you know, with Stan, this is my personal opinion, because to me is whatever people believe, and we created this image of God because nobody can prove it. So who is to say that our God is better than the other next person, God? So as long as you believe that, and you're not trying to instill in other people's your own beliefs, that will be the case, not to go after other people and try to convert or kill whatever. I think it's very presumptuous to say this is the only God. Although I will say, just to push back a little bit, I think some of the challenge of the kind of silos, or like you have your God, we have our God, everybody's cool, we all live in happiness, is that it can lead to this kind of moral relativism. It's like, great, you've got your laws, it's good for you, your laws are good for you, but like, what does it mean to have any kind of larger societal fabric with something that we share? If God represents that kind of, you know, supreme morality, where do we go with that? And Gabby, I think, will be our last one. For this, right, for this case, yeah. Don't get distracted by this. Yeah. Just wait till the next section. But yes, we're getting there. Yes, so good segue. So far we're, oh yeah, right, true. Okay, so we're now on the third aliyah. Oh. Baruch Adonai Barach Le'olam Vahed. Baruch Adonai Mevorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Ki yisidcha achicha v'nimecha u'bincha u'itcha o eshed chekecha o reacha asher kanafshecha b'seiter le'mor ne'elcha v'navda Elohim acherim asher lo yadata ata v'avotecha me'elohei ha'amim asher sevivotechem hakrovim elecha o harchokim mimeka מקצה הארץ ועד קצה הארץ. לא תאבד לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו. כי הרוג תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה. ושקלתו באבנים ומת כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. Baruch Atah
אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yesher koach. Happy birthday, happy birthday! Another birthday! Yom Huledet Sameach. Yom Huledet Sameach. Yom Huledet Sameach. Yom Huledet Sameach. Happy birthday, Flavio. Hana bat Shimon Besara le'aliyah harevi'it bechavod. Okay, oh, great. They're subbing in a new gabbai. Thanks, Renette. Baruchu et Adonai hamaborach. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai hamaborach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Thank you. Amen. Ki tishma b'achat irecha asher Adonai Elohecha noten lecha לשבת שם לאמור יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר ונעשת התועבה הזאת בקרבך הכתכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב הרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובם ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל אדוני אלוהיך והייתה תל עולם לא תבנה עוד ולא ייבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב אדוני מהרון אפו ונותן לך רחמים ורחמך והרבך אשר נשבע לאבותיך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את מצוותיו I said that. את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך. You probably did. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet
V'chai olam nata b'tochenu, baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher koach. Yasher koach. יעמוד בן מרדכי ורחל לעלייה חמישית בכבוד. The fifth aliyah can be found on page 1072, chapter 14, verse 1. Need another goodbye? Take your seat. Take your. Baruch Adonai Chambarach. Baruch Adonai Borach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Chambarach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Bani matam ladonai Elohechem, lo titkodetu, v'lo tasimur korcha ben enechem lamet, ki am kadosh atah ladonai Elohecha, uvecha bachar Adonai, liot lo le'am sekula bechol mikol ha'amim, asher al pnei ha'adamah, lo tochal kol toiva, zot habema asher tochelu, shor seches avim v'se'izim, ayil tzvi v'yachmor v'yakov v'rishon, u'ta'ov v'zamer, v'chol behema, מפרסת פרסה, ושוסת שסה שתי פרסות, מעלת קירה בבהמה, אותה תאכלו, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה, ממפריסי הפרסה השסועה, את הגמל, ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלה הגרה, המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם, ואת החזיר כי מפריסי פרסה, כי מפריס פרסה הוא, ולא גרה טמא הוא, לכם מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chai olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher koach, Warren. Let me just. I'm trying. יעמדו לאה בת משה וחנה ומיכאל בן יחזקאל ואסתר לעלייה השישית בכבוד. The sixth aliyah is now on verse 9, which is on page 1073. Baruch hu Adonai hamavarach. Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamavarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Tachlu mikol asher b'mayim, kol asher lo snapir v'kaskes tochelu, v'chol asher ein lo snapir v'kaskes lo tochelu, tamehu lachem. Kol tzipor tahora tochelu, v'zeh. No. Asher lo tochelu mehem, hanesher v'haperes v'haozniya, v'hara'a ve'et ha'aya v'hadaya lemina,
ואת כל ערב למינו, ואת בת הינה, ואת התחמץ, ואת השחף, ואת הנץ למיניהו, את הכוס ואת הינסוף, התנשמת, והקעת ואת הרחמה, ואת השלח, והחציתה, והענפה למינה, והדוכיפת, והעטלף, וכל שרת צהוב תמהו לכם, לא יאכלו, כל עוף טהור תאכלו, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yesher koach. יש כוח. Ya'amdu. יש כוח. Gila bat David befega Baruch ben Avraham le'aliyah hashvi'it bechavod. Before the sixth Aliyah, we'll pause for a Misha Berach for Holim, a prayer for all who are ill. And so I'll begin this prayer, and then I'll actually walk around and invite you to share names of people that you are praying for healing this morning. Misha Berach, Avotinu Avraham, Yitzchak, v'Yaakov, ve'imotenu Sarivka, Rachel, v'Leah, hu yivarech v'yirapeh et hacholim. Invite you to rise if you're sharing a name. Basha, Batzara Ziza, Stanberg, Jerry Andes and Shirley Malone. Shimon ben Tzipora. Aubrey Vasilewski. Yoshua ben Devora. Harav Yochanan Miriam Bachava. Zohar Bar Rav Rachel. Cameron Austin, Eric Genser, Herb Simonoff, Ruvain, Judy Feldstein, Gary Snyder, Michal Nachama Bat Rivka, Shevach ben Yechezkel Levich V'Figalea, Stephen Goldberg, Josh Liley, Amatzi ben Hadassah Avraham, Harav Yosef ben Gershon. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleiham Lachzikam L'Rapotam Vishlach Lehem Meira Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Sha'ar HaCholim V'chazek et Yidei Oskim B'tzorecheihem Shabbat hi milizok Refuah Krova Lavo Al Shte Bagala Bizman Kariv V'nomar Amen Refuah Shlema. Baruch et Adonai Havarach. Baruch Adonai Havarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Havarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. Aser ta'aser et kol tevuat zarecha. Hayotze hasadeh shana shana, ve'achalta lifnei Adonai Elohecha, b'makom asher yibchar, l'shaken shemo sham, masar deganecha tirashcha v'yitzarecha, u'bechorot v'karacha, yitzonecha, lama'an tilma
Adonai Elohecha, Lasum Shemo Sham, Ki Yavarechecha Adonai Elohecha, V'natata b'kasef v'tzarta hakesef beyadecha v'halachta el hamakom asher yivchar Adonai Elohecha bo v'natata hakesef b'chol asher taveh nafshecha v'bakar uvatzon uvayain uvashachar uvechol asher tishalcha nafshecha ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך ושמחת אתה וביתך והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך מקצה 3 שנים תוציא את כל מסר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך ובהלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nata lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shkach. I think, let's see, it starts. Amod Ronit bat Bela ve'Aryelev le'aliyat hamaftir bet avot. Please rise. My right page. 174. Here it is. Yikadal v'yikadash shemei Rabba. Amen. Divrach yirutei v'yamlich malchutei. בחייכון וביומכון וחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעלם ולעולמי עמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה. ואמרו Amen. The Maftir Aliyah will return to verse 22 on page 1074. Baruch et Adonai Haborach. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Aser taser et kol tevuat zar'echa hayotzeh sadeh shana shana ve'achalta lifnei Adonai Elohecha b'makom asher yivchar l'shaken shemo sham masar deganecha tiroshcha v'yitzarecha ubechorot bekarecha v'tzonecha למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאתו, כי
shamo sham. Ki v'rachecha Adonai Elohecha. V'natata b'kasef v'tzarta ha'kesef be'yadecha v'halachta el hamakom asher yivchar Adonai Elohecha bo v'natata ha'kesef b'chol asher taveh nafshecha b'bakar uvatzon uvayayin uvashechar uvechol asher tishalcha nafshecha ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך ושמחת אתה וביתך והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך מקצה 3 שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך ובהלוי חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam atah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher koach. Yasher koach. Please rise. We're very excited to welcome back Candace and Jeff and their daughter Clara as among the newest returning Or Chadash members. I'm so glad you're here with us. And the Torah readers. Oh yes, the Gabayim are all very happy you're here. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael api Adonai v'yad Moshe tov ki hem chayenu ve'yorech yameinu uvahem negei yomam v'layla ki hem chayenu ve'yorech yameinu uvahem negei yomam v'layla ki hem chayenu ve'yorech yameinu uvahem negei yomam v'layla ki hem chayenu ve'yorech yameinu uvahem negei yomam v'layla. Oh, got multiple copies for me. All the options. Do you want to say anything? I know. I think we'll just go ahead with the half drum. Because I'm not. No, you're fine. Okay, just a page number. Oh, right. What's the page Kim, number? do you have the page number? Oh, it's the Haftarah for Machar HaChodesh, meaning tomorrow is the new month. And so it's the 1 Samuel chapter 20, verses 18 through 42. It's hiding somewhere in the back of the Chumash. All right, whoever first finds it gets... I do have Dove chocolate in my office, so I'll give out Dove. It's okay. We'll go ahead and start, and someone will find it as we get started. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar v'nevim tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah Moshe avdo v'Yisrael amo v'livei ha'emet v'tzedek. 12:15. Vayomer lo Yonatan Machar Chodesh v'nifchadata ki yifached moshavecha
ושלשת תרד מאוד, ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האוזל, ואני שלושת החיצים צידה עורר, לשלח לי למטרה, והנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים, אם אומר הנער, הנה החיצים ממך והנה, כחצינו ובא, כי שלום לך, ואין דבר אחר אדוני, ואם כה אמר עליהם, הנה החיצים ממך והלאה, לך כי שלחי אדוני, בדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני, ביני ובינך עד עולם. ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול, וישב המלך על מושבו כפעם בפעם, במושב הקיר, ויקום יונתן, וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד, ולא דיבר שאול מלמה ביום ההוא, כי אמר מקראהו בלתי טהור הוא, כי לא טהור. ויהי ממחרת החודש השני, יפקד מקום דוד, ויאמר שאול יונתן בנו, מדוע לבשת בן ישי, גם תמול גם היום אל עליכם. ויען יונתן את שאול, נשאל דוד, מעמדי עד בית לחם. ויאמר שלחני נא, כי זבח משפחה לנו בעיר. והוא ציווה לי אחי, ואתה, אם מצאתי חן בעיניך, I went to Torah, didn't I? אם אתה נעביר את אחי, על כן לבא אל שולחן המלך. ויחרב שאול ביונתן, ויאמר לו בן אבי תמר דוד, הלא ידעתי, כי בוחר אתה לבן ישי, לבשתך ולבשת את עבד אמך. כי כל הימים אשר בן ישי חי על אדמה, לא תחון אתה ומלאכותך, ואתה שלח לי קח אותו אלי, כי זן מלך הוא. ויען יונתן את שאול אביו, ויאמר אליו, למה ימת מנסה? ויטל שאול את החנית עליו להכותו, וידע יונתן כי חלה היא מאם אביו למיתת דוד. ויקום יונתן מעם השולחן בחריב אב, לא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב את דוד, כי החלימו אביו. ויהי בוקר, ויצא יונתן השדה למועד דוד, ונער קטן עמו, ויאמר לנערו, רוץ מתנה אל החיצים, אשר אנוכי מורה. הנער רץ, והוא ירד, החצי לאווירו, ויבוא הנער עד המקום החצי, אשר יער יונתן,
ויקרא יונתן אחרי הנער ויאמר הלא החצי ממך והלאה. ויקרא יונתן אחרי הנהר מרע החופשה אל תעמוד וילקט נענה יונתן את החיצים ויבוא אל אדוניו והנער לא ידע מאומה אך יונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יונתן את כליו אל הנצר אשר לו ויאמר לו לך הביא העיר. והנער בא ודוד קם אצל הנגב ויפיל על זיבצה וישתחוו 3 פעמים וישקו איש אליהו ויבכו איש אליהו עד דוד הגדיל. ויאמר יונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העמים צדיק בכל הדורות העולם נאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אך הוא לא ישוב ריקם כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל נאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולאהבת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו ברך הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסא לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא נכלה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד אל התורה ואל עבודה ואל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yesher koach. It is no joke to chant in a mask. Thank you. Yeah. Yeah, go do that. We'll turn to a prayer for our country and prayer for the state of Israel. Prayer for our country is on page 177. Our God and God of our ancestors, grant to our country the will and wherewithal to fulfill its calling to justice, liberty, and equality. May each of us fulfill our responsibilities of citizenship with care, generosity, and gratitude, ever conscious of the extraordinary blessing of freedom, ever mindful of our duties to one another. Bless those who volunteer to labor on behalf of us all. May they find the strength and courage to complete their tasks and fulfill our dreams. May our judges, elected leaders, and all who hold public office exercise their responsibilities with wisdom, fairness, and justice for all. Fill them with love and kindness, and bless them that they may walk with integrity on the paths of peace and righteousness. Creator and protector of all, watch over our armed forces and all those entrusted with our safety as they daily put their lives at risk
to protect us and our freedoms. Be with them in times of danger. Give them courage to act with honor and dignity, as well as insight to do what is right in your eyes. Fill us all with the gifts of love and courage that we may create a world that reflects your glory. May we each respond to the charge of your prophet. For what does Adonai demand of you? But to act justly, to love kindness, and to walk humbly with your God. May the one who brings peace on high bring peace and prosperity to our world and keep us in safety. And let us say, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אותך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנה בעצה טובה מלפניך, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. Amen. We'll turn to Birkat HaChodesh, announcing the new month on page 180. We rise. We'll read together in English on the top of the page, 180. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors, grant that this month bring us goodness and blessing and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. Mi she'asa nisim lavotenu leimotenu, v'ga'al otam me'afudut lecherut, hu yigal otanu bekarov, v'kabeit zinachenu me'erba kanfot haaretz, chaverim kol Yisrael, v'nomar amen. Rosh Chodesh Elul, Yihya, Bayom Rishon v'Yom Sheni, Haba Aleinu v'Kol Yisrael, L'tova. The new month of Elul begins tomorrow, Sunday, and continues into Monday. May it come to all of us for renewal, for goodness. Yechadeshehu HaKadosh Baruch Hu Aleinu V'Lekol Hamo Beit Yisrael L'chaim U'Shalom L'sason U'Simcha L'Yeshua U'Nechama V'Nomar Amen. Can be seated for a moment as Brandon and Molly come forward and lead us in Ashrei on 181. Ashrei Ashrei Veitecha, Od Yichalu Chasela. Tehillah David, Aramimcha Elohaicha Melech, Va'avarcha Shimcha Le'olam Va'ed. Gadol Adonai U'Olam Me'od, Ve'Gdulato Ein Cheker. Hadar Kevod Chodecha, V'divrei Niflotecha Asicha. Zecher Avtucha Yaviu, V'tzidkadcha Yoranenu.
Tov Adonai Lakol, V'raham Rav al Kol Ma'asav. Kevod Malchus Chayomeru, V'vuratzecha Yedaberu. Malchut Malchut Kol Amim, Umem Shaltecha B'chol Dor V'Ador. Einei Kol Chayes Saberu, V'atanoten Lahem El Tocham Beito. Sadik Adonai B'chol Drachav, V'chasid B'chol Ma'asav. Betzon V'yav Yaseh, Be'et Shabbatam Yishma V'yoshiyim. Tehilat Adonai Daber Pi, V'rach Kol Basar Shemcha Shel Olam Va'ed, V'anachnu Nevarech Yah, Yetzaver Ad Olam. Hallelujah. And to put away the Sefer Torah, page 183. Oh, you're sticking around up here, Brandon, right? Okay, great. Yesher Koach Mali. Mali's bat mitzvah is in 2 Shabbatot from now, 2 weeks. We're very excited. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, Yitzkav Shemo Levado, Odo La'eretz V'shamayim, Vayarem Keren Li'amo, Teila Lecho Chasidav, Livnei Yisrael Am Kerobo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid, Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai, Kavod v'Hosea, Havul Adonai, Kivod Shemo Ishtach, Havul Adonai, B'Adrak Kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod hirim Adonai al mayim rabim Kol Adonai ba'koach Kol Adonai ve'adar, Kol Adonai shover arazim, Vayishaper Adonai et arzei Lebanon, Vayakidem kemo egel Lebanon ve'Sion Kemo ve'en reimi uvnucho yomah. Ki lekachto natati lachem Torati al tazovu Etz chaim hi lamachazikim ba v'tomcheha meushar dirachecha darchei noam v'chonetivotah shalom.
We'll continue with Chatzi Kaddish on page 184. Yitkadav, yitkadash shemei rabba, v'yamad yifrach yirutei, v'yamlich machutei, v'chayechonu, yomechonu chayetachu beit Yisrael, b'agala, ubisman kariv, v'meru amen. Yehi shmei rabba mevorach, le'alam ulo me'amaya. Yitbarach v'ishtabach, v'yitbar v'yitman v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal, shemei dekodesha barichu, leila min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran b'yama v'meru. Amen. We rise to begin the Musaf Amidah together, page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Avotenu v'Imateinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, v'Konei HaKol, v'Zocher Chastei Avot v'Imahot, u'Mevi Goel Livnei Bneihem, Leman Shemo B'Ahava. Melech Ozer Ufoked Moshiach u'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham Ufoked Sarah. Atah Gibor Leolam Adonai, Mechaye Metim atah Rav Lehoshia, Morid Hatah. Mechakel Chaim Bechesed, Mechaye Meitim Berachamim Rabim, Somech Noflim Verofeh Cholim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato, Lishenei Afar, Michamocha Bal Gevurot, Umito Melech, Melech Memit, Umechayer, Umatzmiach Yeshua, V'ne'eman atah l'chayot metim, Baruch atah Adonai, Mechayei hametim, Na'aritzecha v'na'adishcha, Gisot siach sarfei kodesh, Hamakdishim shimcha b'kodesh, Kakatuv al yad neviyacha, v'kara ze el ze v'yamar. Kadosh, 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 Adonai Tzavahot, Melech haaretz kivodo. Kivodo male, male, olam, yemekom kivodo. Kivodo male, male, olam, yemekom kivodo. Kivodo. Male, male, olam, misharta shoalim, shoalim zelase, aye mekom kevodo. Misharta shoalim, shoalim zelase, aye mekom kevodo. Liumatam baruch yomeru. Baruch kevod Adonai mimkomo. Mimkomo
komo yifen berachamim veyachonam hamiachadim shemo erev avoker bechol yom tamid pamayim beyahava shema omri. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshienu, Vehu Yashmienu. Biracham Hashenit Le'einei kol chai Liot lachem le'Elohim. Ani Adonai Elohechem Divrei kodeshecha katuv lemor. Yimloch Adonai le'olam la'etzion, l'dor vador alleluia, l'dor vador nagid godlecha, u'lenetzach netzachim kedushatcha hanakdish, v'shivchacha Eloheinu mipinu le'amosh le'olam va'ed, ki hamelech gadol v'kadosh ata, baruch ata Adonai ha'el hakadosh. Sim shalom tova uvracha chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha Barcheinu avinu kulanu ke'echad kulanu ke'echad Bior panecha ki bior panecha natatalanu Adonai Eloheinu Torah chaim ve'ahavat chesed u'tzedakah u'veracha ve'rachamim ve'chaim ve'shalom ve'chaim ve'shalom v'tov b'yeinecha levarech et amcha Yisrael b'chol etuchosha v'chol etuchosha b'shlomecha Baruch atah Adonai Uvarech et amo Yisrael b'shalom. We turn to Kaddish Shalem, page 203. Yikara v'yikara shemei rabba ve'alma tivrachirte v'yamlich machute b'chayechonu v'yamechonu v'chayerecho b'it Yisrael b'gala v'zman kari v'meru Yehi shmei rabba mevorach le'alam u'lo me'almaya Yitbarach
Vishlach, Vishlabach, Vitbar, Vitamam, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitala, Shmina Kudisha, Leila, Minko, Birchata, Bashirata, Tishbachata, Venachamata, Tamiran, Bilma, Vimeru, Tikabal, Float, Honu, Barchon, Decho Yisrael, Kodama, Vandi, Bishmaya, Vimeru. Yehi Shlomo Rabbi Min Shemaya, V'chaim Aleinu, V'Ako Yisrael, Vimeru. Oh, say shalom, Bimroma, V'yaseh shalom, Aleinu, V'Ako Yisrael, V'Ako Yishvei Teva, Vimeru. Amen. You can be seated. Enka Eloheinu, Enka Adonenu, Enka Makenu, Enka Moshienu, Micha Eloheinu, Micha Adonenu, Micha Makenu, Micha Moshienu, Norel Eloheinu, Norel Adonenu, Norel Makeinu, Norel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Malkeinu, Atau Moshienu, Atau Shiktiru, Avoteinu, Lifanecha Ekitoret Hasamim, Ata Takum Tirachem Tzion, Ki Elechanena, Ki Vamoed, Ki Vamoed, Ki Vamoed, Ki Vamoed, Ki Vamoed. We rise. Aleinu l'shabeach ladon hakol, latei gedula liotze bereshit, shelo asanu kegoye haratzot, v'lo samanu kemishpachot hadama, shelo samchakenu kahem, v'gur aleinu kechol hamonam. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומשה יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובה מרומים הוא אלוהינו אינות אמת מכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אינות. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Be seated. Before we say Mourner's Kaddish, I was just going back to this passage from Micah on the left-hand side. The people shall gaze on the mount of Adonai's house with joy, and many nations shall go and shall say, come, let us go up to the mount of Adonai, to the house of God of Jacob.
that God may instruct us in God's ways and that we may walk in God's paths. This week, some of you were there, and many may have watched online or can go back and watch online, but we hosted a delegation from an organization called Sharaka that was formed in the wake of the Abraham Accords to build bridges between Israelis and citizens of the UAE and Bahrain and hopefully many other countries to come. And it was probably one of the very few times in history when in a synagogue there were displayed an American flag and an Israeli flag and the flag of the United Arab Emirates all together. And it's such a striking image. And one of the speakers, I believe her name was Sumaya, shared she is an electrical engineer by training, but she's going to be the first person to study in Hebrew at an Israeli university ever from I think an Arab nation, or maybe from the United Arab Emirates. So these words in some way are sort of coming to life, going up to witness one another, to build bridges and to build relationships, and to begin to deconstruct some of the paradigms of eternal violence that so many of us have come to believe are indestructible. We can see slowly, through individual efforts, through grassroots efforts, are starting to become dissolved. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore, but everyone shall sit under the grapevine or fig tree with no one to disturb them. This week we are remembering the yahrzeits of William Bryson, Helen Mucha Davila, Lewis Gordon, Beatrice Hertzfeld, Jose Ludner, Jack Markovich, Minnie Siegel, Raquel Spill, Edward Eisteiner, Beryl Tannenbaum, Beverly Tannenbaum, Beatrice Teitelbaum, Linda Tolkien, Frederick Wertheim, and Stephen Zier, as well as remembering John Wheel, who passed away recently. I invite all who are saying Mourner's Kaddish to rise and join together on page 207. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon uvyomechon u'chayei d'chol beit Yisrael, v'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'elam Ulamei Amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei Dekudesha B'richu Le'ela min kol birchata v'shirata tush v'chata v'nechemata damiran ve'alma v'imru amen. Yehi Shlama Rabba min Shemaya V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru amen. Yehi zichronam livracha. May all their memories be a blessing. Good Shabbos. All right, we're going to finish before noon. Definitely, well before noon. I'm going to invite Gail to come up and share some announcements. All right. Shabbat shalom, everyone. So as we're kind of in the countdown with Elul starting tomorrow, we know that we are 1 month away from the high holidays. So if any of you are planning to come in person, we've already have the majority of the synagogue has responded to our preference survey. But if you have not yet and you would like to come in person, please make sure to fill out the survey or at least contact the office to let us know which services you would like to come to, because we need to have everybody on a list. So there's not going to be any sort of just walk-ups. We believe we'll be able to manage everybody's requests pretty well, but we just need to know if you're coming. Everything will also be on Zoom. A second thing that we are putting together for the high holidays is every year we have our Sefer Chaim, which is our book of remembrance and also people's good wishes and things. If you have a name that you would like to have included in there, if you've done it in the past, please, there's a form to fill out or reach out to the office
to make sure that your loved ones are included in that booklet before that goes to print. There are a number of exciting programs that are leading up to the holidays. This week, a bunch of them are starting. There's a series starting on Tuesday night, both in person and on Zoom, that Rabbi Lauren and Dr. Amy are going to be leading about we have a new Machzor this year for the high holidays, and so there's going to be some learning sessions to help us understand some of the interesting prayers and some of the gems and things about the prayer book so that we're more familiar with it. So that'll be starting this coming Tuesday at 7:30, I believe. The next couple of Saturdays, Saturday the 14th and the 28th, will be after services having a song session with Rabbi Lauren and Rabbi Wolpe to help do some of the music that we're going to be doing over the high holidays, to get you familiar with that and to learn that. So there's a lot of ways for you to engage beforehand so that the high holidays can be a little bit more meaningful for you. And then the last thing is just yesterday we launched our new social media platforms. So we have a new Facebook page, we have a new Instagram page, and we have a YouTube channel. So invite you, it's Or Hadash ATL. So after services, please go like the Facebook page, please join the Instagram, and if you would like to see like the session from the Abraham Accords from this week, or the band last night, or any of Rabbi Lauren's drashes, they're all on our YouTube channel. They're up for you to be able to go back and look at your own time. So with that, also there is for those who are here, there's a Kiddush afterwards. We just ask you to please leave your masks on while you get your food, and then go outside into the courtyard, and we can enjoy some food and company. And I just want to give a shout out to, I was in this week baking with Marcy Oppenheimer. We baked some of the desserts and had a lot of fun doing that. We're putting together some baking crews throughout the year, and so if any of you are interested in baking or would like to be a sous baker, which I was to Marcy, we invite you to join that, and over the year, and you can get into the kitchen and have some fun with that. And with that, I wish you all Shabbat Shalom. I like getting to be the taste tester. That's my job. So anyone wants to come bake and let me know? Great. Oh, yes, tomorrow morning. This is, I'm going to add this. So for Rosh Chodesh Elul, which we said is tomorrow and Monday, our Sunday morning meeting is actually going to start from tomorrow on out, meeting a little earlier by request, so 8:45 instead of 9:15, and we'll dive in for Rosh Chodesh. And then at 10 a.m., we'll blow the shofar for the first time. And Or Nashim, our women's group, is gathering as well for Nash and goodies and games and in-person delights. So whoever you are, come one, hear the shofar, join together with Or Nashim. We'd love to have you at 8:45, at 10, or at 10:30, I think is when the program is beginning officially, right? For women, yeah. Anything else I should say? Nope? Good. All right. Thank you. All right. We'll turn to Adon Olam. I want to spice it up. Joel, will you sing? Well, you'll sing from back there. Okay. All right, great. Wait, I forgot the tune. Joel, start me out. Oh, that works. I don't know. My brain is fried. All right, we'll just do that. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra li'et nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra Adon Olam v'yacharei kichlot hakol levado yimloch nora Adon Olam v'hu haya v'hu hoveh v'hu yeh b'tifara Adon Olam v'hu asher malach b'terem kol yitzir nivra li'et nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra Adon Olam v'hu echad v'yein sheni lehamshilo lehachbira Adon Olam beli reshit beli tachlit v'lo haoz v'hamisra Adon Olam asher malach b'terem kol
Yitzir nivra liet nasa v'chefto kol azai melech shemo nikra Adon olam v'hu eli v'chai goeli v'tzur chavli b'yetzar Adon olam v'hu nisi umanosli menakosi b'yom mekra Adon olam Biyado afkid ruchi v'eti shan v'yahira Adon olam v'im ruchi geviati Adonai li v'lo yira Adon olam. Please rise. Vishameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ביד הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו sabri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafe.